பாட்டே ஓடிட்டு இருக்குது. The Adeptus arts are most miraculous, but unless one first cultivates the mind before cultivating these arts, all their feats will be like the moon's reflection on water, shattering at the slightest touch. The whole world shares the bounty of the skies, the rain and clouds that grace the earth beneath. The moon was never meant to be a foreign realm. வணக்கம் டாஞ்சிரோ ப்ரோ, யோ நாண்டி ப்ரோ. வணக்கம் மெஜிஷியன். வாங்க மெஜிஷியன். கைஸ், நாம இந்த லைவ் எதுக்கு போட்டிருக்கோம்னா வார்க்காவோட ஸ்டோரியை முடிக்கிறதுக்கு தான். ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம நைட்டு நருட்டோல லைவ் பார்ப்போம். ஸோ லைக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சூன் நம்ம சேனல் கோயிங் டு ரீச் த 4K சப்ஸ்கிரைபர். ஸோ மேக் ஷோர் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சர்வரில் எல்லாத்தையும் நம்மளோட சேனலில் லிங்கை ஷேர் பண்ணுங்கள். Hey, honorary knight. Looks like pretty much everyone's here. Oh, Beidou and Durin are just wrapping up their analysis. You want to wait for them here? That works too. All right. Lemon, hi, வாங்க வணக்கம். Hey, honorary knight. Oh, Beidou and Durin are just wrapping up their analysis. Great. While we're waiting, could you update me on the situation in Mondstadt? Shindo, hi. And that's where things stand. The Wild Hunt is no longer under the Reikir of Solnari's control. இங்கே பாருங்க, இனாஃபா, ஃப்ளின்ஸ், ஜகோடா, ஆல்பிடோ, டுரின். ஓ நைஸ். Intel from the Frost Moon Scions and the Curatorium of Secrets corroborates this. No disturbances have been detected in the space where Rere resides. What we are facing here is a completely new foe. Summarizing current situation. To confirm, the present leader of the Wild Hunt is the creature resembling a wolf, Andrius, god of the North Wind. Ooh. More precisely, it's the external will that has seized control of Andrius' spirit, namely Roland, the Bloodstained Knight. Ooh. Whoa. Hold on. I'm completely lost. Isn't Roland some Mondstadter from like 500 years ago? How'd he suddenly get wrapped up with a god from 1,000 years in the past and the present-day Wild Hunt? Allow us to explain that part. Are you familiar with compensation mechanisms? நாண்டி ப்ரோ பின்னோட ஆர்டிஃபேக்ட் ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணேன். இப்போ 87 HP 35K ER 138. Oh, okay, good. When one kidney is damaged, the other will be strengthened to compensate. But ER மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. பரவாயில்லை, ஓகே தான். The collateral vessels become more active. கிரிட் ரொம்ப ஓவர் கிரிட் When the Wild Hunt lost their leader,
The abyss harnessed the memories that flow throughout the ley lines. இந்த to ஸ்டோரி fashion a முடிச்சிட்டு new one நான் fit ரிவ்யூ for the பண்றேன். present circumstances. That new leader is a mirror image of Roland, the bloodstained knight. Right. No matter how strong the compensation is, it will never quite match the functionality of the original organ. The Roland replica can't possibly imitate Barir's overwhelming power, nor his ability to disguise himself as others. So, the Abyss made use of the connection between Roland and Boreas to compensate for this lack of power. The replica வாங்க corrupted புஜ்ஜி வணக்கம். and took control of Andreas as he slumbered by the bank of Eimsvartnir, ultimately manifesting as the giant beast that you all witnessed. However, ஜூஸ் யுவர் exactly சன் why the ரிட்டர்ன். Abyss chose Roland to mimic, குட்டி குஞ்சு and வந்திருக்குது. indeed how it was able to do so, remains unclear. நண்டி ப்ரோ. I guess he must have சொல்லுங்க gotten லெமன் caught ப்ரோ. up with the Abyss or Nodcry somehow during his wanderings through Teyvat. But we can keep those questions on the back burner. அவர் சாட்ல இருக்கார், லைவ் Okay, சாட்ல. Paimon gets all that, but what did you mean when you said we can't kill him right now? எஸ். We can't kill him right now because a சும்மாதான். dead god may prove more dangerous than a living என்னது one. கட்டாய் விழுந்துருச்சா From அவனது? intelligence gathered during the expedition, we have reason to believe that the power released when a god is felled can have catastrophic கட்டாய் விழுந்துருச்சா? consequences for us mortals. Worse என்னாச்சு? still, சொல்லு, the எது wrath that கட்டாச்சு? remains after a god's passing becomes a source of endless turmoil. ஆ, Once ரத்தம் god வருதா? remains contaminate the land, they will persist for thousands of years. This land has already been ravaged by the wild எங்கடா? hunt. If we பாத்ரூம் குள்ள add இருப்பியாட்டு god இருக்கு. remains to the mix, it'll be like adding salt to an open wound, placing everyone who lives here in perilous danger. Query. While I can indeed find records of disasters caused by god remains in my database, there also appear to be cases of gods dying டார்க் ப்ரோ naturally வாங்க. with no ill ப்ரோக்கன் ப்ரோ effects. வாங்க, வணக்கம். In that land, the passing of the Pyro Archon's flame is a common occurrence throughout history, and even the part of Andreas who remains டேய் in லைவ்ல Mondstadt இருக்கேன்டா. has ஒரு experienced death ஒரு once மணி நேரம் before, கழிச்சு எல்லாம் has he பண்ணு. not? Great question. Glad you asked. Honorary Knight, you said Lupus Boreas gave you a இருந்தாலும் token to வேண்டாம். pass on லைவ்ல to me? இருக்கேன். Please, present it now. Should help explain things faster. ஏய் எங்க அப்பா. தம்பி. ஓ. ஓகே. என்னது இது? Come forth, Boreas. Come forth, Bori. Oh, sword. This form has come to To the the end of its the time. Oh. I'm afraid I can accompany you no further on your journey. Oh my god. My soul will fall into silence, and my power will flow into the ley lines of this land. ஆனா இந்த இதுக்கு நான் அப்பவே சொன்னேன். எப்ப கேம் ஸ்டார்டிங்ல இந்த உல்ஃபுக்கு இன்னும் ஸ்டோரி இருக்கும். ஆனா வார்க்கா கூட கனெக்ட் ஆகும்போது ஒரு அற்புதமா இருக்கு நினைக்கிறேன். Do not grieve for me, அப்பவே சொன்னேன். for this is the end I have chosen. Instead, remember that one day your wandering too must come to an end. Where and when shall that be? A final wish before I slumber. Sing. Sing me a song. That melody you so often hummed in the taverns. Okay. இது ரோலாண்ட் பாடுறத நினைக்கிறேன். ஓகே. Oh no. You saw it too. You must have keen powers of perception. Not that it surprises me. That was Boreas's final thoughts before merging with the ley lines. It's the reason Mondstadt remains unharmed by his god remains. Oh. In his final moments, he made a choice to give everything he was to the ley lines. All to protect Mondstadt from harm. Nice ra. Sounds like Andreas spent thousands of years searching for his place in the world, too. Yes. And now our task is to return the answer he found, the decision he made,
to Andrias' heart. Only then can he break free from the corruption and control of the Abyss and make that decision once more. I see. I would say that planting thoughts inside the mind of a god sounds a little far-fetched, but since it was his own wish to begin with, it sounds feasible to me. Wait, we already have a perfect solution? Then why are we even having this meeting? Let's go do this thing! ரெடே வாங்க வணக்கம். If only it were that simple. Unfortunately, this one thought alone is unlikely to be powerful enough to break through the Abyss's control and reach Andrias' heart. We need to find a way to make the thought within this sword stronger and more resilient. For now, Boreas needs all his remaining strength to fight against the abyssal corruption to Mondstadt's ley lines. He can't afford to send us any more of his power. However, since his form was unstable during his journey with the first night of Boreas, many wolf spirit fragments were left behind along the way. One more like If we can 2 collect 10 those more like. fragments, Come on guys. Thank we you. can use them to Come strengthen on the guys. decision to merge Let's with the get ley to the 10 lines. likes. So we need to retrace his steps and look for random fragments? But they could be anywhere between Nahida and Mondstadt. It'll be like looking for a needle in a haystack. You don't need to worry about that. There's a few fragments left to gather in Nahida, but apart from that, சொல்றேன். most of them are already inside this sword. I've been collecting Collecting them during the during the whole whole expedition. expedition. Huh? Wait, really? I mean, it's an expedition, not a stroll in the park. Each step of the way, we've been hard at work planning for every possible contingency. Not just the wild hunt in the Abyss, but ancient gods remaining in Nahida. காதல். Sounds like this plan was a long time in the காதல் என்பது ஒருத்தனை It's கண்ணு almost தெரியாமே as if ஆக்கும், you ஒருத்தனை foresaw the பைத்தியக்காரனா future. ஆக்கும். அதான் காதல். As a matter of fact, I did. I caught a glimpse of fate's reflection. I can't காதல்னாவே take credit for it. ஒரு It was all thanks to the மானங்கட்டது. help of a few friends. Still, all I foresaw was that an abyssal calamity was brewing in the north. 100 தான் And I வந்து know more. நல்லா இருக்கும். We could have saved a lot of energy. Instead, we've had to make best guesses, prepare for every possible scenario. If all that preparation went to waste, all the better for it. லைவ்ல யாரெல்லாம் anything that பாக்குறீங்களா? proved யாரெல்லாம் கைஸ் காதல் we knew we'd be பண்ணிருக்கீங்க? grateful for காதோல் down the பண்ணிருக்கீங்க? காதோல். Sure is. Just one crucial யாரெல்லாம் step உங்க remains. வாழ்க்கையில ஃபர்ஸ்ட் லவ்னு ஏதோ We ஒன்று need to gather பண்ணிருக்கீங்க? the last few wolf spirit fragments scattered around Nahida and use them to make the thought within this sword as strong as it could possibly be. According to what Boreas told me before we left Mondstadt, இன்னைக்கு his ஃபர்ஸ்ட் லவ் இஸ் தி form பெஸ்ட் லவ். was at its most unstable at the beginning of his journey. That means the fragments here should be the most powerful ones. But of course, we've been tied up fighting battles since the day we set நாளா foot in இன்னைய Nahida. First நாளா with the இன்னைய wild hunt, ஃபர்ஸ்ட் லவ் then with the ஃபர்ஸ்ட் doctor. லவ் வர போய் பார்த்தனா So, வச்சுங்க. it wasn't until இன்னுமே வந்து recently that we were finally able to confirm the இந்த status மரியாதை of the இருக்கும். wolf spirit என் மேல fragments. இன்னுமே அதுக்குள்ள We காதல் now இருக்கு. know there are 3 பட் left அது to கல்யாணம் find. பண்ணிருச்சு. Okay, so 3 more mini expeditions to go. I managed to gather one fragment before Roland reappeared. I also have a confirmed location for the second, which I'll take care of in short order. As for the third fragment, we've identified a general search area to focus on, but we'll need all hands on deck to pinpoint the exact ஆக்சுவலி location. என்னோட கேஸ் எடுத்துட்டா சிம்பிளா ஆன்லைன்ல சொல்லணும்னா நான் அந்த கல்யாணத்துக்கு வேணானால தான் இப்போ நான் சிங்கிளா இப்போ இங்கே உட்காந்துருக்கேன். இல்லைன்னா நான் ஒரு கப்பல். The final snag is that since our Andy foe bro, is a 2 replica yearsக்கு of முன்னாடியே Roland, கல்யாணம் பண்ணிருப்பேன். he too will be aware of Andrias' history. He's sure to try and காதல் sabotage இல்ல. our plans by One any means side at his disposal. So everyone needs to bring Wait. their A game. With our foe being from Mondstadt, it's our duty as Mondstatters to defeat him. And since the wild hunt is involved, the Light Keepers will provide their full support. The Clink Clink Crumbcocky craft shop. என்ன will also ப்ரோக்கன் help ப்ரோ in any way காதல் we எடுத்தா can. ஐயோ வேண்டாங்கிறீங்க. கப்புலா So அப்புறம் கல்யாணம் ஆனா what do they அப்புறம் need me here அப்படிதானே. for? Wait, I think maybe I signed a 2 இயர்ஸ்க்கு contract முன்னாடி at some கல்யாணம் ஆயிருக்க point. வேண்டியவன் தப்பிச்சிட்டேன். Didn't exactly scrutinize it though. I mean, who actually reads those things anyway, right? Ah, great. Knew I could count on you all. Lastly, our friend from the Curatorium of Secrets will provide intel and relay battlefield communications. Looking at you, Yehoda.
So, you'll be darting back and forth across the battlefield, dodging the wild hunt and the shadow of an ancient god. I'm impressed by your courage, Miss Yehoda. Rating for Yehoda updated. Higher quality ingredients will be used to prepare your future meals. எப்போ வேலோ ப்ளே பண்ணுவீங்க? வேலோவா? வேலோ நைட்டு தான் தல. நைட்டு 10 மணிக்கு. 10க்கு மேல தான். I'll deal with the second wolf spirit என்னாச்சு fragment, bro? which we already know the location of. எங்க லெமன் ப்ரோவும் எங்க ரெட் ஐயும் எங்க புஜ்ஜும் சேர்ந்து ஒரு ஆட்டம் போடுவானுங்க பாரு வேலரண்ட்ல. நானும் சசைக்கே ப்ரோ அந்த மூலையில கதறிட்டு இருப்போம். இவனுங்க 3 வெத்தி விட்டா போதும் என்னவோ பண்றாங்க. நேத்து கடைசி மேட்ச். ஓகே சும்மா தான் ப்ளே பண்ணலாம். நான் ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ. வாங்க எப்பயும் விசி வாங்க. ப்ளே பண்ண முதல்ல டேக் பண்ணுங்க. Did you say fragment 2 was supposed to be right here? Where the heck is it? Seems like we've run into a slight hindrance. Can I leave this to you, honorary knight? Traveler, Paimon, when this is all over, I'm gonna invite you around for a drink of... Whoa! Stop thinking about Mondstadt's wine and keep your head in the game! You can't be daydreaming about alcohol before a battle! Huh? Well, alright, just trying to lift our spirits a little. You want to see some photos I took of me and the knights before the expedition, maybe? Shut up! Can't we please just focus on finding the wolf spirit fragment? நாண்டி ப்ரோ அந்த பல்ப் அசிங்க சசக்கே ப்ரோ இருக்காரா வேற விஷயம் I once got Boreas to explain to me how he stores his soul அசிங்கப்படுத்தா inside. அசிங்கலாம் பத்த. All I need to do is transfer it to my sword. டேய் இன்னுமே நீ ஹெவன்ல எனக்கு கிளட்ச் பண்ண ரவுண்ட் கண்ணுல இருக்குடா ரெட் ஐ. Best step back a bit just in case. பிலிப்பீன்ஸ்ல எவ்வளவு பை பண்ணுவீங்க? 250 VP ப்ரோ தெரியல ப்ரோ அதெல்லாம் எப்ப கிட்டத்தட்ட 5 கிட்டத்தட்ட எப்போ கேம் ஸ்டார்டிங்ல நானே கண்ணனும் வாங்குனது ப்ரோ. And you don't understand human love either. Why do you laugh? Sorry, I just think the fact you're ruminating on this is all the proof you need that you have love in your heart. நீங்களோட பழைய ஆளு சாம் ப்ரோ இவங்கலாம் பழைய வேலரண்ட் பிளேயர்ஸ்லாம் இருந்தாங்கன்னா பிலிப்பீன்ஸ்ல தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அது மறந்துடுச்சு தல. No, you're wrong. There is no redemption at the end of the path. Ooh. Even if I am stained black with blood, my conscience will remain as white as snow. If pledging allegiance to the Abyss is the only way to sever the injustice of fate, then I shall serve in its name. Oh, sure enough, this place has been corrupted by Roland's will. Whew. I'm fine. I was prepared for this. It wasn't enough to pose a serious threat. We got here just in time. The fragment hasn't been fully corrupted yet. Assuming we can undo the damage, it should still be usable. Purifying the abyssal corruption would definitely be a safe approach. But that's not the only reason I wanted you to come. நான் யோசிச்சப்ப காதல்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா reversing the corruption, not purifying it. There are two types. Separating out the Roland Okay, part wow. from the There wolf are two spirit. types. First type எப்படி இருக்கும்னா ஒன்று நீ அவளுக்காக எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு ஆடிட்டு அப்படி தெரியணும் ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் அந்த இதில் வந்து அவ ஏதோ ஒன்று சொன்னாலாம் நீ விட்டு 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 கொடுத்து போயிட்டே இருக்கணும்.
விட்டு விட்டு கொடுத்து இது Let me பொதுவாக think. சொல்கிறதுடா. How was it explained to me? அது வந்து ஒரு Yes. கிட்ட ஒரு Focus 1 year on a 2 year single நல்லா இருக்கும். thought 3rd within a yearல 1,000 winds. விட்டுக்கிட்டு போயிடும். Capture that unique wisp before it செகண்ட் blows டைப் away. என்னன்னா அவளும் உங்களை கேர் பண்ணணும், நீங்களும் அவளை கேர் பண்ணும்போது இட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் பிரிட்ஜ். ஓகேவா? பர்ஃபெக்டாக 2 பேரும் சேர்ந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா 2 பேரும் விட்டு கொடுத்து போகிறதுல தான் இருக்குது. இப்போ அவள் விடவே மாட்டேன்ட்டானா ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் தான் இருக்கும். விட்டு கொடுத்து போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் டைப். ஓகேவா? அந்த டைப்பில் இருந்துச்சுன்னா ஜாலியாக இருக்கலாம், ஜம்முன்னு இருக்கலாம். நாண்டி ப்ரோ ஃபீல் மோடுக்கு போயிட்டாரு. ஐயையோ, நான் ராங்காக பை பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. அப்புறம் நியூ ஃபிலிப்பீன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அதனால 250 விபி போட்டேன் ப்ரோ. அச்சா. Actually, neither do I. Sounds like something a certain tone-deaf bard would come up with when he can't think of anything meaningful to say. இதுதான் கைஸ் காதலில் இருக்கும். Don't tell Paimon that's what actually happened. இதில் என்றைக்குமே I thought it இந்த might mean செகண்ட் something டைப் to வந்து you. Never mind. I'll explain it in more 100ல human 10 terms. பேர்த்துக்கு தான் இருக்கும். Traveler, when you were மிச்சம் in இருக்க that 90 land, peoplesக்கு you அந்த went ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் தான் fishing இருக்கும். for ancient names, correct? If I'm not mistaken, Philippines the அக்கௌண்ட்னா Night Kingdom was like a river Philippines flowing with அக்கௌண்ட்ரா concepts, வேல்ரண்ட். and you were trying to capture the concept belonging to a particular ancient name. இன்னைக்கு பாரு நான் என் I'm ஃபிலிப்பீன்ஸ் thinking the same இன்னைக்கு பாரு basic என் ஃபிலிப்பீன்ஸ் principles அக்கௌண்ட்ல நான் should வரேன் பாரு. apply எங்கள் அண்ணன்ட்ட here. ஃபிலிப்பீன்ஸ் அக்கௌண்ட் நான் என்ன Okay, கேட்குறேன் but பாரு. back then we had a boat and a net. This time we don't have anything at all. This wolf spirit fragment is like a puddle compared to the Night Kingdom. No need for a boat. As for a net, this is what I've heard. Thoughts and emotions are like interwoven Nada. threads. They can create a net, or they can create a rope. They can separate love from hatred. ஃபிலிப்பீன்ஸ் and they can கரன்சி bind நம்ம objects கரன்சியோட and கம்பேர் events பண்ணும்போது together. கம்மிடா மென்டல். Thought is the anchor for a being's existence, through which emotions are அமௌண்ட் drawn லெஸ்ஸாக forth. இருக்கும் ப்ரோ கம்பேர் பண்ண. அதான் இங்கே ஒருத்தன் கேட்டுட்டு இருக்கிறான் பேக்ரவுண்டில், அவனுக்கு We தெரியல don't really know சொல்லுவேன். anything about Roland. How are we supposed to use thoughts to anchor him? Well, maybe you could try this. What is it? எங்கள் அண்ணன் It மெசேஜ் looks பண்ணிட்டான். old and tattered. சரி, It's an unsent letter written by the wolf pup Rostam, Knight of Boreas, from 500 years ago. It was meant for his disciple, the White Knight Roland. யூஸ் பண்ணேன். எங்கள் அண்ணன் After ஆல்பர் இருக்குது Rostam கைஸ். lost his life in the abyssal அதில் calamity, வந்து Roland left எல்லாருக்கும் Mondstadt to எல்லா learn இதுக்கும் Teyvat. மெயினானதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸ்கின் இருக்கும். Grandmaster Arundelen had wanted to deliver this letter to him, but trying to track Roland down was like இருக்கான்னு chasing a கேட்டிருக்கேன். shadow. He never did find him, and so this letter has been sitting at the Knights of Favonia's headquarters ever since. Quite the antique then. But how exactly is it supposed to anchor Roland? Yeah, I'm honestly not sure. Hey, what happened to Mr. Plans for நிரஞ்சன் வந்தா every என்னன்னா contingency? You're just making this up as you வந்துட்டான். go along. சொல்லி வாய் முள்ள What can I கேட்டான். say? எங்கன்னு Some கேட்டான் people like to வந்துட்டான். wait till they've got all their ducks in a row before taking the first step, but I prefer என்னடா to dive ஆச்சு? on in and plan as I go. I've been doing it that way for the whole expedition. But anyway, don't they say that poetry and letters were humanity's earliest means of expressing their thoughts? Can't So- hurt to give it a try, surely. ம். ம். ஐயோ. ம். ஓகே. இப்போ ஓகே தான். Whoa, ஓகே. it actually worked? You really are making this up as you go Okay. along. So the assimilation of souls really can be reversed, just like he said. If what you say is true, the monsters I've slain, the justice I've Justice I sought sought to to uphold, uphold. Oh my god. for mortals to escape Lowland. this tragic fate, there is only one Go on. path. A great
An ancient kingdom was wrongfully என்ன cursed. full picture? Turning it, the code of chivalry tolerates not such injustice. If abyss be thy name, I pledge to you. அதான் அது தெரியலையே. அது சம்திங் ஏதோ வியூல மாத்தி இருப்பேன்னு That is where நினைக்கிறேன். the blood-stained பட் இதுதான் knight's காமனா tale எல்லாருக்கும் இருக்கும். என்னோடது came மாதிரி to தான். an end. With that, he bade his humanity தெரியல. farewell. பார்க்கறேன். அது I தெரியல. dare say you must find it quite ironic, Knight of Boreas, Oh my god. That I, Dainsleif. Dainsleif? No. No. Bore a striking resemblance, but that wasn't him. நிரஞ்சன் நான் அப்படியே ஸ்டோரியில இருக்கேன். அதுலயே கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டேன். அதான் நீ பேசுறது பாதி தான் கேட்டுட்டு பாதி மைண்ட்ல ஓடாம இருக்கு. So that's what happened. After leaving Mondstadt and wandering the land, புஜ்ஜி Roland ventured underground and saw a revelation from the visionary. Once he had learned of Conria's fate, he saw the gods' judgment as the greatest injustice. So he surrendered himself to the Abyss, giving them his knowledge, his power, his everything. That's why the Abyss can replicate him. Uh-oh. Does this mean we have to take on the visionary this time? I'm inclined to agree. If our enemy could see the future, both the ஆமா ஆமா Wild Hunt and Roland would நம்மளோட be acting with far more யாமிக்கோ lethal ரைடன் precision. இருக்குல, But even without the visionaries அந்த மாதிரி காம்போல அது Roland வந்து still has யாமிக்கோ, an intel இன்னொன்னு advantage ரைடன் we மாதிரி can't இன்னொன்னு afford to இருக்கு. underestimate. Every minion of the Wild Hunt அது serves லிட்டரலி Roland's ரைடனு eyes and ears. யாமிக்கோ ஆர்லிக்குனா We need to மூணி think one கலந்த step மாதிரி ahead கிளேசியோ if we இல்ல want to அந்த outmaneuver கேரக்டர். him. And on that note, I have a plan I want to discuss with you. Well, the fewer people who know, the less likely it is to get leaked. Besides, it wasn't a fully formed plan back then. Barca explain his plan. Okay. That about covers it. Sorry to ask so much of you again. No plan is free of risks. At least this one actually gives us a shot at fully eliminating the danger posed by this ancient god. Surely that's got to make the risk worth taking. If I fail, Anselm and Albedo can take the reins. Not to mention we still have Jean in Mondstadt. Oh, there has to be another way. Like a backup plan? If only there were. But I don't think our enemy will give us enough time to find one. Hey! Are you guys done here yet? Ah, Yehoda! Yes, we've successfully retrieved the wolf spirit fragment here. Any progress with fragment 3? Nope. It's a total disaster. More Wild Hunt monsters than I've seen in my whole life. We need backup urgently. Come quick. Come on, we're out of time. You'll just have to trust me on this one. What can I say? I'm not the Grand Master for nothing. I'm counting on you, Honorary Knight. Yes. Count on me. தெரியாது. Fill me in. What's the situation? We ran into resistance almost as soon as we set off. Albedo said we should split into 2 teams and continue searching while he and the others kept the Wild Hunt occupied. Good call. Locating the wolf spirit fragment is our key objective. I would have made the same decision. Well, it seems the enemy figured as much too. Now, both search teams are in big trouble. Oh, I brought a map. This should make things clearer. Before we ran into trouble, this is the search area we decided on. The 2 teams are holed up here and here. They should have a clear idea of the fragment's location by now. But the Wild Hunt is stopping them from relaying messages back, right? Do we have any more troops available to provide backup? We can't spare troops from any of the fronts right now. That just leaves us with, The logistics company is standing by. Hanefa! Designated drop point reached. Initiating situation report. The logistics company was assisting Aino with the production of the strategic reserve. But after learning of the situation on the front line,
They requested to be dispatched immediately. They are currently nearby awaiting orders. Amazing. Just in the nick of time. Hey, seeing as you can fly and all, shouldn't you be the one out here delivering messages? I regret to say that without the workshop's catapult, and with my short-distance propulsion module on cooldown, I will only be able to return to the battlefield after another 5 minutes. Please, keep up the good work, Yehuda. The logistics company has very limited provisions, only enough for a single battle. Which team should they support? Both. Once one team has been rescued, the remaining forces will be free to support the other. We'll move... Sure thing. Leave it to me. நேட்லாண்ட் மாதிரியே இந்த மேப்பா பரவாயில்ல சூப்பராக இருக்கு ஃபைட்டா எஸ் It's a wild hunt! Come on, let's go help! Something's not right. The Wild Hunt's offensive doesn't seem to be getting any weaker as the battle goes on. Are they getting reinforcements from somewhere? Don't get dragged into the enemy's rhythm. Logistics company, scout out the area. Look for terrain we can use to our advantage. Yes, sir. எஸ் ஸோ ஆஹா Reporting in, sir. We've identified viable sites for deploying explosives. Good. Wait for my signal. Logistics company, deploy. பாரடி ஆண்டி Grandmaster! Honorary Knight! Goodness you're here. Be careful. There's no end to these monsters. However many we kill, more keep coming. Just as I thought. Well, they're about to get a shock to the system. We'll wipe them out faster than they can replenish their numbers. We just have to hold on until the logistics company is ready. Is that the signal to say they're ready? It's showtime! Fall back! Yes, sir. Ready? Fire! The enemy has sustained heavy casualties. Should be a while before they're strong enough to pose a real... Use this time to catch your breath and fill me in on everything you've learned. Yes, sir. வார்க்கா ஸ்டோரி We've narrowed down the search area for the வார்க்கா final ஸ்டோரி இன்னைக்கு fragments in முடிச்சிருவேன் this zone here. நாருட்டோ போடுவேங்க That's not exactly very narrow. We split the search area between us and the Retniki. Either way, I was about to go lend them a hand next anyway. Do you think you guys can keep up? Absolutely. Good to go, Grandmaster. We've run right through our supplies. Well, now that they've lost their numerical advantage, they're no match for us. Focus on supporting the other team. ஓகே ஓகே Ugh. Looks like the same situation here. They just keep coming, wave after wave. Reinforcements. Hey, you keep them busy while we work on getting rid of this god-awful mist. Understood. Everyone got that? It's Yes, sir. எஸ் ஸோ
Up the ante! Thunder! Thunder! Hey, they're running out of steam. Now's your chance. Affirmative. Sorry to keep you waiting. That's their source. It was hidden in the mist. If we destroy that, the Wild Hunt won't be able to summon any more reinforcements. Knights of Favonius! Charge! First, Ooh, I'm glad that's finally over. First, bro. Brave knights, on behalf of the Lightkeepers, I thank you for your assistance. There's no need to be so formal. Mail cattle When ella it comes to the harka da voice abyss, we're all perfect in this set together. Now, please tell me everything you've learned. Very well. இப்பதானே We've narrowed down the search area for the final fragment to this zone here. Yes! Now it feels like we're I'll say. We're sure to face fierce resistance from the Wild Hunt, though. Is everyone willing to keep fighting with us? It would be our pleasure, Mr. Varka. Mr. Waka. Much obliged. All right. The hiding in the mist trick again. These guys must be easily amused. You all know the drill. The Knights of Favonius will engage the enemy while the Lightkeepers dispel வணக்கம் the mist. வெற்றி bro long Everyone, time no see எப்படி follow my இருக்கீங்க signals. Yes, sir. எப்படி போச்சு உங்க இன்டர்வியூஸ்லாம் Lightkeepers, prepare to dispel the mist. Knights of Favonius! Charge! The ante! Burn! Thunder! Time to counterattack! On me. Rally to the Grandmaster! Charge! Up the ante! ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருந்தேன் ஃப்ரீலான்ஸ் மாதிரி ஓ This ஓகே ஓகே Wild Hunt doesn't know when to give up. Traveler, leave it to me Mr. Varka, leave this to us. Just like last time. Only a Knight of Boreas can deal with a wolf spirit, right? Don't underestimate us, Grandmaster. We can hold our own. huh, that's the spirit. Stay on your toes and make the Knights of Favonius proud. Either we all march back to Mondstadt together, or no one does. நீ வார்க்கா எடுத்துட்டியா எடுத்துட்டேன் ப்ரோ செகண்ட் அக்கௌண்ட்ல வார்க்கா பில்டே முடிச்சிட்டேன் The final fragment is right there. Don't let me down. நீ யார் வாய்ஸ் கேக்குது It எடுத்துட்டேன் seems you have collected them all. Knights of Boreas. Oh my god. ஆட்டோ எவன்டா ஆஃப் பண்ணி வச்சது Yeah. And with Soft, no corrupted fragments or ambushes along the way.
I have to commend your chivalry, Sir Okay, Roland. okay. A true knight does not resort to underhanded tactics. Were this body not a false one created by the Wild Hunt, nor would I count those monsters taint our duel with their presence. If you need a moment to rest, Take it. Victory will be mine. Regardless of whether the pathlet is the one I would choose for. Save your breath if you want to Fight? Let's fight! As you wish. Then let us settle our unfinished duel, here and now. வாடா. Is everyone all right? My granny fights better than these rookies. It's Egbert I'm worried about. You still alive? For a moment there, I thought I might never taste the sweet wine of Mondstadt again. Hey, stay put, you guys. Leave the rest to us. Forget us. We can take care of ourselves. You're the only one still standing. Honorary Knight, find the Grand Master. We can't lose our Varka. Please, you have to find him. Got it. You're holding back. Knights of Warriors, I can tell you. I can tell. You do not wish to strike me down. This duel does no justice to the way of chivalry. I wield the power of a god, while you dare not swing your sword with true intent. If you continue on this path, You will die. your plan is doomed to fail. How can a helpless lamb hope to tame the heart of a wolf when the wolf has seen through the lamb's plan? You're on to me already, huh? Andrias's question, Boreas's answer, the means to bear a soul. I knew it all 500 years ago. Though the false path may be wide and welcoming, only destruction lies at its end. It is time to crush your futile hope! கருப்பு கலரா அது ரெட் அண்ட் பிளாக். ஐயோ வார்க்காவோட நைஃப் உடைஞ்சிருச்சு. Lies shattered. The wolf spirit and the thoughts you blindly placed your faith in have nowhere left to dwell. Join me and pledge your allegiance to the abyss, Knight of Boreas. One day. One day you will understand that the only righteous path for those of true virtue is the path இங்க இருக்கிற of ப்ராஜெக்ட் darkest truth. சொல்லுங்க. I am ready. 90 bro be like. For the next உனக்கு part, it's பிசினஸ் over to you. என் சேனல் தான் Outlander கிடைச்சது. who caught the இல்ல இல்ல wind. பண்ணிக்க. வார்க்கா The sword is unbroken, but I can't sense the wolf spirit. Looks like I'm no longer in reality. This must be a space built from the entangled consciousnesses of Boreas and Roland. There's no way back. And all that lies ahead is the wolf's maw. Huh. Guess the only way is through. Guess the only way is through. Okay. உள்ள போணுமா? ஓகே. என்னதுடா? அதான் பாடிட்டு தான்டா இருக்குது. A Favonius sword. தெரியலடா. Who left this here? ஏய். இது Lonely warrior, take me to see him. ஓகேடா. வாடா போலாம்டா. அங்க ஒரு உல்ஃப் இருக்கு.
of the epoch, the world is awash with corruption and injustice. I have aided the oppressed and righted many wrongs. I have slain sinners and delinquents. I have slaughtered tyrants and demons. But however mighty one's blade, for the great injustice of fate, a mere mortal can but bow their head. There is only one way to save them. Who are you really trying to convince? Stormwind! Maria sweeping in! काला कामले Stormwind! Is this the fair shadow? It doesn't look like an imitation. இன்வெஸ்டிகேஷன் நாண்டி ப்ரோ அந்த வார்க்காவோட பாருங்க 66 இது காமன் தான் ப்ரோ கான்ஸ்லேஷன் C3 இருக்கும் பாருங்க சொல்ல சிக்னேச்சர் அப்பன் வச்சிருப்பான் ஆர்டிஃபேக்ட்குள்ளே போக விட மாட்டான் டேலண்ட்ஸு 13 எஸ் ஐ நோ எப்பயுமே இது இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ கொடுப்பான் Try to keep up! The scent that reeks of blood appears to be getting stronger. Looks like I can just jump right over these obstacles. Here. Try to keep up! Okay, continue onwards. ஓ அம்மா கீழே விழுந்திருப்பேன் சரிண்ணா Try to keep up! No matter the epoch, the world is awash with corruption and injustice. ஏய் ஒரு டைம்ல ஒரு வீசில ஒரு இது அண்டா கனெக்ட் ஆகும் ரெண்டு கனெக்ட் ஆகாதடா மெண்டல் Even the most fearless hero cannot fight அதே what டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும் fate has ordained. And even the holiest god cannot escape the shackles that bind them. இன்னைக்கு நான் மாத்திட்டேன் ரூல்ஸ் If you still harbor love for humanity, இப்போ இந்த நாய் கூட சண்டை போடணுமா இல்லையே இந்த ஸ்வாட் டிலுக்கோட ஸ்வாட் one way to save them from injustice. To the abyss. Malicious lies! Stormwind! ஆர்க்கோட ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் மட்டும் பார்ப்போம் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் 7000 10000 வருதுப்பா Maria sweeping in! Stormwind!
Okay. On me. My old friend. My old yes. This is not where your path ends. You must continue on. கேமுக்குள்ள ஒருத்த ஸ்பாம் பண்றான் எனக்கு. This wind feels less than welcoming. I'd better take shelter. Try to keep up. Huh? I can't hide from it. You must deliver it. Oh. Your path cannot end here. You draw near to the heart of the wolf. Even if you had an army of 10,000 men, you must face this fight alone. வேற மாதிரி இருக்குது இடம். Lonely warrior. Step forward. Oh my god. டேய் டொமைனை என்னடா பண்ணி வச்சிக்கிறீங்க? வேற மாதிரி இது அங்க இருக்கும். அதிரடியா என்ட்ரிடா. அங்க என்ட்ரி ஆகும்போது பறந்து தான்டா என்ட்ரி ஆவேன் நான். Lowland பாப்போமா? Is this the Heart heart of of the the wolf? wolf? ஏய் சி ஓகே இவன் தானா? எனக்கு ஒரு செகண்ட் டெயின் ஸ்லிப் மாதிரி தெரிஞ்சது. After countless bloody battles, trials, tribulations, and Hardship. hardships, I, with My my mortal mortal flesh flesh and and blood, blade, blade, attained power to rival that of the gods. But you know better than I that a mortal's prime is fleeting. In 5 years, maybe 10, age will snatch your strength. The power you take such pride in will fade to naught, disappearing like dust in the wind. லினி Your fame ஆர் will be லூமா as fleeting யாரு as ப்ரோ புல் பண்ண firewood போறேன்? beneath the புல் பண்ண starry போறேன். sky. Lit நான் at லினியே தான் dusk, ப்ரோ. என்கிட்ட லூமா இருக்கே dead ப்ரோ. by dawn. Utterly insignificant. Oh yeah? Be that as it may, the fires that burn down here blaze more brilliantly than the light of 1,000 stars. என்னடா? எனக்கு வார்க்கா புல் பண்ணணும் தான் தோணுச்சு. இப்போ என்ன உனக்கு? ஓ They blaze for but a moment. 100 years from now, your earthly flame will be long snuffed out. And those you once illuminated will be left cowering in the cold and empty night. Ha! No. They'll remember me in 100 years, just as I remember all of you from centuries ago. That's the thing about firewood. From the embers of a dying flame, a new fire arises, burning bigger and brighter than ever before.
guys, வீட்ல கூப்பிட்டாங்க. A knight's duty is to save others, not demand things from them. How can one call themselves a knight while placing their hopes in generations to come? Well, as long as I put an end to you here and now, I won't need to rely on anyone else. Now, show yourself, Roland! Show yourself. Put an end to me? Your body and mind are already at the limit of what they can bear. It is only a matter of time before they yield and crumble. But if this is your final request... என்ன மறந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கான் என்கிட்ட. I shall do as you wish. Knights of Boreas. Huh. You're not quite how I imagined you. You don't seem half as crazed as the memories contained in the wolf spirit. Not once have I strayed from the righteous path. But when I look at you, I do not see a hero capable of slaying dragons. Just a lost soul who has wandered far too long. A shadow of the knight you once were. I guess we have that much in common. Neither of us are at our peak. The ģᴇɪᴅ of Solmari's forces have been defeated. And the Roland you see is but an imperfect image cast by the abyss. I wield the power that Roland did at his peak, but my heart and mind remain frozen in that blood-stained moment. Okay. Therefore, I, in my current form, am flawed. A knight cannot bear their own stagnation. After redeeming you from injustice and guiding your surrender to the abyss, I shall rectify myself and continue to follow the knightly path. Huh. The world out there can bear no more of your torment. Your obsession clearly remains exactly as I had imagined. I suppose there's no chance to make you see the light. No words can make a knight doubt his convictions, no matter how noble they may sound. Neither of us will sway the other, but you have long known this truth. Otherwise, why would you pin all your hopes on Boreas' single thought? But now the blade that once housed the wolf spirit has been shattered, and all you hold is a phantom that bears its form. You no longer have the means to change the situation, and no one will come to your rescue. This place shall be your graveyard, lonely warrior. Huh. Maybe you're partly right. But I think I might just have a shot at a rescue. What do you mean? There's only one person's mind I need to change, and it isn't yours. Forgetting where we are? This is the heart of Andrias, god of the North Wind. Andrias! Can you hear me? Wake up! You are the great god of the North Wind! How long will you allow yourself to suffer the domination of the Abyss? If this is your final gambit, I am most disappointed, Knight of disappointed. Boreas. Grand displays of நம்ம ஒரு லைன் heartfelt சொல்லலாம்னு பார்த்தா wishes இவன் ஒரு லைன் cannot போடுறான். summon miracles. This world shows no such mercy to its inhabitants. Return. Return to the ley lines. This is my choice, my memory. My memory. Is this the answer that I found at my journey's end?
Andreas, at long last, I have delivered your token back into your heart. Knights of Andreas தான். Knight of Boreas. Watch on. This is all that a wolf can hope to do for humankind. On behalf of all humanity, I thank you. I thank you, Lord of Wolves. Lord of Wolves. Oh my god. Boreas is returning to the ley lines. But why? Your sword is broken. You no longer have the means to bear his soul. Unless... surely not. Begging for miracles is a futile endeavor. I know better than that. But a sword is just one kind of vessel. There are other ways to store a soul. Oh. The Dominator of Wolves once bestowed the power of his soul upon his pack, strengthening their hearts and sharpening their claws and fangs. Actually, Razor. Even if it is not my intention, the soul of Lupus Boreas will inevitably ravage, devour, and assimilate a mortal heart. As if human and wolf were being forcefully merged into one being. If a mortal heart Ooh, is to Captain! bear the soul of a god, this is a path that cannot be retraced. Oh no. Yet, Captain! I shall not dissuade a knight from embarking on the quest of his own choosing. தலைவா! Your heart, your soul, they are collapsing. Now I see. நினைச்சு பாருங்களே, இது வந்து விக்ரம் படம் மாதிரி. சார் கடைசி 10 நிமிஷம் வந்தாருங்க சார், மற்றவங்க எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாங்க சார், தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டார். அந்த மாதிரி கேப்டனை வந்து ஏதோ ஒரு சம்பவம் பண்ணியிருந்தானே வச்சுங்க, பார்க்க மறந்துருப்பாடுங்க லிட்ரலி. நல்ல வேலை, ஜஸ்ட் நல்ல வேலை, ஒரு நிமிஷம் காத்துட்டாங்க. கடைசியில் வந்தார் சார் விநாயக். கடைசியில் தான் வந்தார் விநாயக். நாண்டி ப்ரோ, ரஜினி அண்ட் கமலோட ஒரு மூவி ஒன்று வந்தது தெரியுமா? இப்போ வருதா? ஆமாம், வரப்போகுது. How a lamb can tame the heart of a wolf, isn't that right? Here's my answer. You get the wolf to swallow the heart. The wolf spirit within the sword was merely a decoy. The true thoughts and memories were carried within your heart. To avoid arousing my suspicion, you deliberately allow Lupus Boreas' soul to assimilate your own, then be devoured by me. But how did you have the strength to fight while bearing such a great burden? Compared to Lupus Boreas' decision, my sacrifice sacrifice is nothing. You have a stubborn will and employed an exceptional strategy. But this is not the way a true knight fights. The choice you have made is a flawed one. Your soul is now merged with that of Andreas. When he fully joins the ley lines, you too will fall. Neither Barbados nor the Traveler will be able to anchor your soul from within the ley lines, let alone rescue you. You have lost, and so have I.
Regrettably, I can no longer offer you salvation. May your soul rest in peace with Boreas, BP soda. lonely warrior. Haha, lonely? Sorry to disappoint you, but as much as it sounded like the perfect ending for both of us to return to the ley lines Vaishnavi, together, hi. Sister, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? the fact is that, unlike the true Roland of the past, I still have fine wine and good friends to get back to. They're looking forward to my triumphant return. I'm not ready to accept my fate just yet. Ding dong! You've got mail. Ding dong. Hey, Venti. Oh, okay. Until I return, I leave them in your care. Oh. The Knights of Favonius Jean, will always welcome you. Diluc, Kaya, Rosaria, Razor. Come on, to Mondstadt. Dear Grandmaster. Oh my god! To Varka. To Varka. Family. Hey, Amber, Klee, Eula, Novel, Lisa, Sucrose, Mika. Oh my god! Ellaru. Venti. Poetry and letters were humanity's earliest means of expressing their thoughts. Make sure they all get delivered, Outlander who caught the wind. Paper thinga. Grandmaster. Master. Varka. Uncle Varka. For Varka. The thoughts of others anchor you, reversing the assimilation. Using your connections, relying on outside help. This is not the way of a knight. The Abyss can sustain me no longer. But now, countless souls who died unjustly will emerge to prevent your return. If you believe in your path, then grant them release. Carve your way out through bloodshed. Varka, mightiest knight of Boreas. Soul handed தலைவன் டீல் பண்ணுவான் அப்ப. This is how it ends. Throw the plan out of the window. Fight my way to victory. Well, that suits me just fine! A knight is always true to their word. So please, keep your promise and return victorious. You are not alone. Right back at you, Varka. The north wind blows southward. May it guide you on your journey home. Leave it all to me. Try to keep up!
There's an ice-cold drink with your name on it. Ready when you are. Don't go dying in a place like this, Barca. Maria sweeping in! Huh? Thunder! Free! Thunder! Ooh. That's nothing. Huh? Fly home to us, Grandmaster! Huh? A worthy can't fall here. Ah! On me. Spread your wings and soar toward a new dawn. Fate's chosen ᴜᴜ. Huh? One final battle. டேய் இருக்கேன்டா ஏன்டா இல்லை ஒருத்தன் மியூட் ஏஎஃப்கே வந்து வீட்டில் கூப்பிட்டாங்கடா போனேன். ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க? ஃபைட்டு சிலது தேவையில்லைன்னு தெரியும் ப்ரோ. மெயினான ஃபைட்டு பண்ணி தான் ஆகணும். டாஞ்சிரோ Walk forward and do not look back. அங்கே தசைக்கு ப்ரோ. வார்க்காவோட ஸ்டோரி அல்டிமேட்டு ப்ரோ. உண்மையிலே செதுக்கிட்டானுங்க. Varka, now I know the meaning of my name. After the lengths you've made everyone Rosaria. go for you, you'd better make sure to thank us all properly when you get back. You know, I Kaya. have a lot of things to update you on, but they can wait until you're back. I have no intention of returning to the Knights of Favonius, but I trust you will find a way to manage on your own. Jean. Oh no. Grandmaster, we're all waiting for you. Yes. Oh. Oh my god. I'm not doing too bad a job as Grandmaster, am I? I'll take that silence as your approval. ஆக்சுவலி இப்போ வந்தவங்களோட ஸ்வாட்ஸ் எல்லாருமே. ஏய் இந்த ரிச்சுவல் இங்கேயுமேடா போடு. Everything you swore to protect with your lives, it's all still here, safe and sound. இதுல The Knights of Favonius, காயா, Mondstadt, ஜீன், and the oath டிலுக்கு, sworn by every knight. I'll protect them all with my life.
எல்லா ஃபிபோனஸ் இருக்கு. And so, I'll deliver that letter on your behalf. லோல என்னடா இது பிபி ஓபன். ஓ மை காட், இந்த இடம் ஐகானிக் இடமா இருக்கு. ஓ மை காட். I know it's just a shadow of the real Roland, but if you have the time, could you please read it for him? Rostam and Arundelen, they never forgot you. Genshin என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கற? This has been one long expedition. From here on out, I think I'll let the wind lead. வருமா கதை அந்த மாதிரி வருமா? ஓ மை காட், எல்லாரும் ஏய் க்ளீ ஆம்பர், லீசா, டிலு, காயா, க்ளீ பாருங்க ஜாலியா இருக்குது. சுக்ரோஸ், நோலஸ், ரொசாரியா, மீகா, யூலா, லோலனே, ரீசர், ஜீன். ஓ மை காட், ரேக் பாருங்க கியூட். அங்க பாரு தங்க ஜாலியா ஆடுது. சிக்கு சிக்கு அங்கிள் வார்க்கா. ஓ மை காட், லிட்டரலி என்ன பண்ணுது க்ளீ? டிங் 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 டிங். ஓ மை காட் ப்ரோ, இந்த போஸ் சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. எல்லாரும் க்ளீ மட்டும் ஆடுது. க்ளீ எப்பயுமே கியூட் தாங்க. சே, ஆலிஸோட பொண்ணுங்கிறது சும்மாவா? Hey everyone, it's been a mighty long time. I'm thrilled to see you all again. இந்த இடம் ஐகானிக். எப்படி ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறது? ஷிஃப்ட் விண்டோஸ் எஸ் பிரிண்ட். எஸ் கீழே இருக்கார் வரடை. க்ளீ க்ளீ ஆடினே இருப்பேன். Welcome back, Grandmaster. நாண்டி ரெசின் இருக்கு இல்ல ப்ரோ, எண்டு காலி. I'm home. இந்த நான் வந்தவனே முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் லைவ் போடலாம், இதை முடிச்சிடலாம் இந்த கொஸ்ட்டை அப்படின்னு சொல்லி போட்டேன். ஓ மை ப்ரோ, 10க்கு நான் 10% தருவோம் ப்ரோ. வார்க்கா ஸ்டோரி வேற மாதிரி செதுக்கியிருக்கான் ப்ரோ ஜென்ஷன். ஓ மை காட், ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு இதையும் எனக்கு இருக்கே பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு இதுலேயே வந்து ஸ்டோரியில் அவன் சொல்கிறது நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இது வரைக்கும் கேமை பார்க்குறேன். காச்சா காடு வணக்கமா, ரைட்டு இருங்க வார்க்காட்ட பேசுகிற மாதிரி இதை பிடிச்சிட்டு வந்துடும். வார்க்கா ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறான். ஸ்டோரியை எப்படி நரேட் பண்ணுறதுன்னு பா, ஒவ்வொரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட். It's been a while since I felt this wind on my face. Just how I remember. Well, with the shadow of Roland vanquished, the Wild Hunt won't be able to consolidate their forces for the foreseeable future. A few knights will remain on rotation at the Nodcry stronghold. பாருங்க சசக்கே ப்ரோக்கு ஒன் மோர் டைட்டில் ஆட் ஆயிருச்சு கைஸ். Now Beta and Duran will come back with the first wave. So you should have the chance to see them again soon. It's been a while since I felt this wind on my face. Just how I remember. All right then. I'm gonna stay here and enjoy the breeze for a little longer. என்னடா? For all the wine in the world,
There's no feeling as intoxicating as the wind from your hometown after a long time away. என்ன மடி சொல்லு. அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்கடா. வருவாங்க. டயப்ளோ. டயபாலிக்கல் டயப்ளோ. வாயா எப்படி இருக்க? ஃபைனலி வார்கா ஸ்டோரி கோஸ்ட் முடிச்சிட்டேன் கைஸ். எண்ட் ஆஃப் த டே முடிக்கும் போது செம்ம சீனு வருமா, கதை அந்த மாதிரி வருமா. ஜாயின் வேர்ல்ட் தான் வர செதுக்கி வச்சிருக்கிறான் ப்ரோ. என்னடா ஆச்சு? இல்லடா அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்கடா, பேசிட்டு வருவேன்னாங்க. நான் கீழே யாரும் தள்ளல. வாயா டயபாலிக்கல் டயப்ளோ எப்படி இருக்க? என்ன எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் ஆஜராயிருக்கான். ஓ மை காட். என்னையா? எவன்டா அவன் என் மூஞ்சுக்குள்ள விட்டு விளாடுறது? டேய் அந்த பபுளை நவுத்துறான். ஒர்த்து வருமா? ஒர்த்து ஆமா தலை. ஆனால் அந்த இடத்துல அவனோட ஒரு இடத்துல அந்த ஒரு செக்மெண்ட் எல்லா மான்ஸ்டர் கேரக்டரையும் அவன் கூட அட்டாச் ஆகிறதுக்கு இது பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா? வார்க்கா 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 அங்கிள் வார்க்கா. அதில் மட்டும் தனியாக க்ளீ அங்கிள் வார்க்கா. கிராண்ட் மாஸ்டர் கிராண்ட் மாஸ்டர் கிராண்ட் மாஸ்டர். சே வேற மாதிரி ஸ்டோரி. என்ன எடுக்கணும்? நம்ம போட்டு எடுத்து உட்காந்துரும். சுக்ரோஸோட கண்ணை எப்பயுமே சிவப்பாக தான் இருக்கும். ஆமாம் பாப்பண்டா. சுக்ரோஸ்கோசரம் தம்பி சுக்ரோஸ்கோசரம் 90 புல்லு தம்பி. போயிட்டு வாங்க தம்பி. Oh my god. Oh my கடவுளே. டீ கொடுத்தாங்கடா டே. டீ முக்கியம் பிகிலு. Close your eyes. Night falls. Animal test 6308. Stay clear. வருமாக்காத அந்த மாதிரி.
광 Fear the dark. Be silent. வருவாரான்னு நான் சொன்னேன். ஏன்டா போட்டு இது பண்றீங்க? யார் நானா? நான் லைவ்ல இருக்கும்போது என்னடா பேசுறது? டயப்ளோக்கு என்ன ஏதோ இல்லைன்னு சொல்லிடலாமா? இல்லைன்னா புஜ்ஜிக்கு கசுட்டோக்குள்ள கனெக்ஷனை பற்றி பேசலாமா? வாங்க சிரிட்டோ. ஒரு 8 மணிக்கு ஆட்டம் நம்ம நருட்டோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கைஸ். 8 மணி 9 மணி 10 மணி 10 மணிக்கு நம்ம நருட்டோ முடிக்கிறோம். ஆனா இப்போ நான் கீழ் வீசி போனேன்னா எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணு தானே சொல்லுவீங்க. அவன் ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் பிரச்சனை அதை பேசிட்டு இருக்கான். ஓவர். எனக்கு மாவிகாக்கும் கனெக்ஷன் பற்றி பேசுங்கப்பா. நீ கள்ளப்புருஷன் தானடா, மாவிகாவோட கள்ளப்புருஷன் தானே சரிட்டோ. என்ன ப்ரோ புதுசா ட்விஸ்ட்டு? புஜ்ஜி ப்ரோக்கும் கஸ்டோக்கும் பிங்கா? அடே டே கனெக்ஷன்டா பிங்கா? டே டே ஓகே கைஸ், நமக்கு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம லிட்ரலி ஒரு 80 விஷய பக்கம் வச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். லிங்க் எஸ்காஃபியா வந்து தோத்து எடுத்தனா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு 50% நம்பிக்கை இருக்குது ஜெயிச்சிருவேன்னு பார்ப்போம். பட் நம்ம வந்து ஜண்டா போடுவோம். சசக்கேவும் லவ்வரும் தான். நைஸ் ஆட்டோ. டே உன் பேருக்கு பதிலாக லவ்வர்ன்ட்டு தெரியாமா போதுமா? உடனே ஜூஸ் யுவர் சன் ஹஸ் ரிட்டன், ஐ வில் ஹேவ் மை ரிவெஞ்ச். என்னையா புது எமோஜஸ் ஆடிக்கொண்டா மவுசை கொண்டு வந்தா அப்படித்தான் இருக்கும். என்னடா டேய் மூச்சுக்கு 300 வார்த்தை என் பேரை ஏலம் விட்றடா. நேண்டி ப்ரோ நேண்டி ப்ரோ நேண்டி ப்ரோ நேண்டி ப்ரோ சி ஏழை விட்டே இருக்கிறான் ஸ்கர்க்கு. எனக்கு தான் நேண்டி ப்ரோ. ஜண்டா சரிட்டோ ஜண்டா லைவ்ல தான்டா இருக்கேன். என்னடா அவ்வளோதான்டா முடிக்கிறேன்டா லைவ். டாடாடா கைஸ், டாடா கைஸ், பை பை கைஸ், see you கைஸ். என் பேரை ஒருத்தன் பிசியில் உட்காந்துட்டு மூச்சுக்கு 300 வார்த்தை பிசி உள்ளான்ட்டானா. நேண்டி ப்ரோ நேண்டி ப்ரோ ஒன்றுமே இருக்காது. இருக்கீங்களான்னு கேட்குறேன் ப்ரோ, அதுக்கு தான் கூப்பிட்டேங்கம்மா. இல்லை புரியல. பிசியில் 10 பேர் 5 பேர் உட்காந்துருப்போம். 5 பேர்த்தில் அவன் ஒருத்தவன் தான் நேண்டி ப்ரோ நேண்டி ப்ரோ அப்படி. நேண்டி ப்ரோ நொசாமி இல்லை எனக்கு புரியல. அது எப்படி வரும்? ஆனா கேரண்டி இருந்தாலும் பயமா இருக்கு. சும்மா இரியா. அந்த பயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. சரிட்டோ அந்த பயம் வேதனாயனா
பயம். The Adeptus arts are most miraculous. ஈவன் தோ நீ கேரண்டி இல்லனால பயந்தில. அது எடே. ஐடிக்கு ஓகே. இது ரெண்டும் ஓகே. இஆர் மட்டும். ஓகே. போட்டலாம். 36 I will guarantee. ப்ரோ இதுல வந்து ஆமா ப்ரோ நம்மளுக்கு அதானே ஜாலி. பாட்டிமா பிரிச்சிடலாம். இதை நீ மாற்றலாம்டா. இதை நீ வந்து இஆரை வந்து கொஞ்சம் எடுக்கிற மாதிரி இதை மாற்றினாவே போதும். இது ஓகே சூப்பர். இதுவும் ஓகே தான். இதுவுமே மாற்றலாம் இன்கேஸ் ஓகேவா. இஆர் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம். ஏன்னா உனக்கு வெப்பன்லேயும் இங்கே கிரிட்ரேட் தான் டே. இதை சரி இதை கிரிட்ரேட்டே போட்டுக்கப்போ. ஆனால் எங்கே மாற்றலான்னா இந்த சான்ஸ் ஹெச்பி சான்ஸையும் இஆர் இருக்கிற மாதிரி ஓகே. இந்த இது இங்கே ஹெச்பி தான் இருக்கணும். இங்கே இஆர் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் போட்டு இங்கே கொஞ்சம் ஒரு 10க்கு மேலே இஆர் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கொண்டாண்டினா உனக்கு கிரிட் ரேட் பிரச்சனை கிடையாது. கிரிட் டேமேஜும் பிரச்சனை வந்துடாது ஓகேவா. இஆரை மட்டும் ஒரு 150க்கு. நாண்டி ஆல்ரெடி ஹெச்எஸ்ஆரில் லூஸ் பண்ணிட்டேன் எடுத்தேன். நான் ஜெண்டா போட்டேன் ஹெச்எஸ்ஆரில் உனக்கு தான். ஆனால் எனக்கு இப்போ நீங்கள் எல்லாம் நாண்டி ப்ரோன்னு சொல்லும் போது இவன் கூப்பிடும் போது எனக்கு என் பழசு ஞாபகம் வந்துச்சு. பழைய லைவில் ஒரு கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஒரு 6 மந்த்துக்கு பிஃபோர்லாம் என்னை வேறு மாதிரி கூப்பிட்டுட்டு இருந்தானுங்க. அதை நான் அடித்து மொத்தமாக அந்த வேர்டே தூக்கிட்டேன். அது வரையும் சந்தோஷப்படுறேன். அந்த வேர்டு நான் என்னன்னு சொல்ல மாட்டேன். அதை சொன்னீங்கன்னா கட் பண்ணிடுவேன். நாண்டி சொல்லு டயப்ளோ சொல்லு என்ன வேணும். சசைக்கு ப்ரோ கிட்னி வேணுமா, புஜ்ஜி ப்ரோ கண்ணு வேணுமா, நிரஞ்சனோட ஹார்ட் வேணுமா, என்ன வேணும்னு சொல்லு. மாமா நீனா வச்சிக்க வெளுத்து விட்டுருவேன். நாண்டி ப்ரோ வேற ஏதோ கேட்டுற போறேன். சொத்து மாத்திட்டான். கேண்டி மேனா இல்லை கேண்டி மேன் இல்லை ப்ரோ. உங்களுக்கு அந்த கேண்டி மேனுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கூப்சரை வச்சது ப்ரோ பேர். அவன் கேண்டி மேன் நாண்டி மேன் இந்த மேன் பவர் மேன். ஆக்சுவலி சேபர் பேனரில் லூஸ் கேரண்டியில் உனக்கு இங்கே பேர் சிரிட்டோ என் ஆயுஷ்மான் பவடா. இந்த வேர்டு உனக்கு போதும்டா. நீ எப்பெல்லாம் 50-50 ஸ்பின் பண்ணுறியோ அப்பெல்லாம் நாண்டி ப்ரோட குரல் உனக்கு கேட்கும்டா. கவலையப்படாதடா. நாண்டி சென்சே ரைட்ரா. ரைட் வரட்டு. கைஸ் நாம் வந்து ஜென்சனோட கொலாப் போட்டுக்கலாம். நத்திங் நாண்டின்னு ஒரு கேரக்டர் உள்ள இறக்கலாம். என்ன சொல்றீங்க? மிலியாஸ்ட்ரால ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்க நான் என்ன மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து நான் தான் ஆலிஸ்க்கு ஒரு பெஸ்ட் சப்போர்ட்டாமா. இப்போ என்ன பண்ணுவேன்? கண்டிப்பா எடுப்பேன். ஆலிஸ்க்கு நான் தான் பெஸ்ட் சப்போர்ட். நைஸ். நாண்டி ஒரு டோன்ட் நான் ஐ கெஸ் நாண்டி had a girl nickname I forgot. எனக்கு என்னடா கேர்ள் நிக்னேம்? என்ன அது அப்படியே நான்சின்னு தான். ஹெச்எஸ்ஆரில் இன்னும் என் பேர் நான்சின்னு தான் இருக்குது. என்ன எலமெண்ட் நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் ஒரு கேரக்டராக உள்ளே வந்தேன்னா ஆலிஸ்க்கு சப்போர்ட்டா அவ்வளோதான். இப்போ எல்லாரும் புல் பண்ணுவானுங்க என்ன. எப்படி நான்சி தான். ஐ அன்இன்ஸ்டால் ஜென்சனா. என்னடா இப்படி இருக்கீங்க? நிரஞ்சன் நீ புல் பண்ண மாட்டியாடா? பாருங்க பண்ண மாட்டியா? என்னடா கட்சி மாறிட்ட? புஜி நீடா? புஜி அயக்காக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டரா நான் வரேன்டா. ஈரடா லைனா வேண்டாம்.
நான் என்ன டே இங்கே பாரு அதெல்லாம் எலமெண்ட்லாம் கிடையாது. உன்னோட அயக்காவுக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டாக நான் வரேன். ஓகேவா? நான் இருந்தா டீமுக்குள்ளே டேம் ஷோர் 300k 400k சொட்டக்கு போடுற இடத்துல அடிக்கலாம். உங்களுக்காக ஆலிஸே அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. அடா பாவிகளா, ஏன்டா இப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? என்னோட வார்க்காக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டா வாங்க, 100% புல் பண்ணுவேன். அப்படியே வார்க்காக்கு 100% சப்போர்ட்டா ப்ரோ வந்துடலாம் ப்ரோ. இதெல்லாம் நடக்குவான்னு நினைச்சதே நடந்துருச்சே. எல்லாரும் என்ன புல் பண்ணுவாங்களாமா? எப்படி இருக்கும்? ஃப்ரீயா கொடுத்தா கூட வேணான்னு சொல்லுவீங்களாட்டு இருக்குடாடி. அடி ஆயிடுங்க. சேடஸ்ட் பீப்புள் சிரவணி நான் புல் பண்ணுவேன் ப்ரோ. டோன்ட் வரி. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ வைஷ்ணவி ப்ரோ. வைஷ்ணவி சிஸ் தேங்க்யூ. பர் தேங்க்யூ. புஜ்ஜி புல் பண்ணியோ புல் பண்ண மாட்டியாடா? சொல்லுடா புஜ்ஜி. நான் புல் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ கெவின் ப்ரோ. எனக்காக புல் பண்ணுறேன். டே கெவின் யார் கெவினுங்கிற பாருங்க. நிரஞ்சன் முதுகுல குத்திட்டீல? உனக்கு இருக்குடா முதுகுல குத்திட்டீல? சிரிக்கிற. டோன்ட் கெவின் ப்ரோ டோன்ட் வேஸ்ட் ப்ரீமோஸா. இப்போ இருங்க, இன்னொரு கதைக்கு வரேன். இப்போ பாருங்க, இப்போ வந்து மெயின் டாபிக்கு வரேன் பாருங்க. இப்போ வந்து ஆலிசா சின்ரோனைக்கு பெஸ்ட் சப்போர்ட் வந்து சசக்கே ப்ரோ மாதிரி ஒரு சசக்கே ப்ரோ உள்ள வரார். என்ன பண்ணுவீங்க? சொல்லுங்க. வாய்ப்பு லட்சி. ஐயோ என்ன நான் வந்தா ஐ திங்க் டேண்டி ப்ரோ வில் பி க்ரையோ டிபிஎஸ் ப்ரோ. நான் கேப்டனுக்கு சப்போர்ட்டாக வரேன் ப்ரோ. சசக்கே வந்தால் புல் பண்ணுவியா டேப்ளோ? சரி அட்லீஸ்ட் என்ன இல்லை நான் என்ன நீங்கள் புல்லே பட மாட்டேன்ட்டீங்க. இதில் நான் கான்ஸ்லாம் கேட்டேன்னா வச்சுக்க என்ன அடிச்சு போடுவீங்க. என்ன புல் பண்ணிக்கலான்னு கேட்டேன். சரி ஒரு அல்பாசை கைஸ். இன்னொன்று கேட்குறேன். நான் பேனரில் வந்துட்டேன், நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க. ஆனால் என்னோட கான்ஸில் தான் என்னோட பவரே இருக்குது. எடுப்பீங்களா C1ல? நான் வந்து ஃப்ரீயாகவே ப்ரீமோஸ் தரேன். உனக்கு 16,000 ப்ரீமோஸ் தரேன். அப்பனா எடுப்ப டே C1 ட்ரை பண்ணுவோம். சரி கைஸ். ஓகே கைஸ், நைட் நம்ம சந்திப்போம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம லைவ் முடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ see you நருட்டோவில் சந்திப்போம். நாண்டி மை கமாண்டு காச்சா மேன் சசக்கே தப்பு. அவருக்கு இன்னைக்கு நம்ம மக்களால் ஒரு டைட்டில் வச்சிருக்கார்கள் சசக்கே ப்ரோக்கு. உங்க வெப்பன் என்ன? நான் எல்லா வெப்பனும் யூஸ் பண்ணுவேன்டா. எனக்கு வந்து எல்லா வெப்பனும் போடலாம்டா. ஐ வில் ட்ரீட் as how அலாய் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவியா? சேடு மோஸ் ப்ரோ வணக்கம். ஓகே கைஸ், நம்ம நருட்டோ ஷிப்புடினில் பார்ப்போம். நைட் இன்னொரு 1 மணி நேரம் கழித்து 8 மணிக்காட்டம் நம்ம ஷிப்புடினில் பார்ப்போம். போயிட்டு நம்ம வந்து சக்குரா ஃபைட்டையும் அங்கே போயிட்டு காசுக்காக காப்பாற்றுவோம். ஓகேவா? காராவை காப்பாற்றலாம். ஐ வுட் சே பெட்டர் தென் யூ. நீ சொல்லுவடி. நீ ஏன் சொல்ல மாட்ட? நீ பேனர்லாம் வந்தீங்கன்னா வச்சுக்க, ஸ்டாண்டர்ட் பேனரில் தான் நீலாம்.
நான்லாம் வந்தேன்னா ஆலிஸ்க்கு சப்போர்ட்டாக தான் வருவேன். நீலாம் வந்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் பேனரில் தான். நீலாம் சீச்சி மாதிரி கர்ஸ்ட் டேப்ளோ. நானா ஆலிஸ்க்கு சப்போர்ட்னால நீங்கள் யூ கைஸ் ஆர் ஒன்லி, நீங்கள் தான் என்ன எடுக்கல. பட் இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் என்ன எடுப்பாங்க. நான் ஜாலியாக இருப்பேன். ஃப்ரீ 5 ஸ்டார் கிளைமா ப்ரோ. இப்போதான் தூங்கி எந்திரிச்சேன். என்னாச்சு ப்ரோ? எதுவும் இல்லை ப்ரோ. எங்கள் டயப்ளோவுக்கு ஒரு கிட்னியை யாரோ திருடிட்டாங்க ப்ரோ. அதுதான் புலம்பிட்டு இருக்கிறாரு. உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிட்னி வேணும்னா சொல்லுங்க. நோ 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 நோ. அந்த கிட்னி கொடுக்க ஈஸிமே தள்ளி விட்டுருவேன். பக்கத்தில் தான் எனக்கு போய் கொடுத்துருவாடா அப்படின்னு அவனுக்கு இருக்கு. சரி கைஸ், என்ன அது? டேய் ஐயோ கைஸ் கைஸ், நான் இப்போ ஒன்று காமிச்சே ஆகணும். இருங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க கைஸ். இருங்க இருங்க ஒரே நிமிஷம் கைஸ். இங்க பாருங்க கைஸ். தெரியாம ஒரு பாவத்துல ஒன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். இங்க பாருங்களேன் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான ஒருத்தன். வேற யாரு? என்னோட தமிழ் எடிட்டர் தான். என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான்னு பாருங்களேன். நான் பேசிக்கிட்டு இருந்த கேப்ல என்ன பண்ணான்னு எனக்கு புரியல. நான் டே ஓ ஹைட்ரோசப் ப்ரோ, பேசிட்டு இருந்த கேப்ல என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான் பாருங்களேன். கைஸ் இது வந்து ஒரு இதுதான். இது வந்து ஒரு லீக் தான். ஓகேவா? வரப்போறேன் லீக்கு பார்த்துக்குங்க. ஓகேவா? வரப்போறேன்னு ஒரு லீக். ஓகேவா? எல்லாரும் ஜாலியாக இருங்க. இங்கே பாருங்க, ஜென்ஷனில் ஒரு புது கேரக்டர் இறக்க போகிறாங்க. அது நான் தான், டாசாயின்னு உள்ள. ஓகேவா? நிரஞ்சன் தேங்க்யூடா. நானும் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு. நிரஞ்சன் த நியூ ஹைட்ரோ ஆர்கான் ஆஃப்டர் ஃபுரினா. போடு ஹைட்ரோ ஆர்கான்லாம் சொன்னீங்கன்னா வச்சுக்க கொண்டு போடுவானுங்க. இப்படிலாம் அதெல்லாம் என்ன கொண்டுருவாங்க ப்ரோ. பார்த்தீங்களா ஹைட்ரோ ஆர்கான் டெட். டே நிரஞ்சன் இருங்க கைஸ். நான் டே நிரஞ்சன் என்னடா இப்படி ஒரு டம்மியாக நான் பண்ணி வச்சிருக்கிறா. மாசா பண்ணுண்டா. அதுவா சும்மா பண்ணுனாது பண்ணிருச்சு. நம்ம வந்து ஒரு மாசா இருக்கல கைஸ். அப்பயாச்சும் நீங்க C6 எடுப்பீங்களா? வரும்ல. நான் தான் கைஸ் இனிமேல் ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்ல நான் தான் இருக்க போறேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். எப்படி இங்க பாருங்க கைஸ். போற இது அது ஆக்சுவலி பிளாக் இவன் இது போட்டிருப்பான். அது கையை இது பண்ணி வச்சிருப்பான். மேலே ஓவர் கோட் ஒன்று போட்டிருப்பான். அது தப்பா இது பண்ணியிருக்கு. அதான் தப்பா பண்ணியிருக்குது. ஆமா அது வந்து என்னோட இந்த படம் பத்திரிக்கையில் டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் அந்த மாதிரி அது பறக்கும். அதுவும் ஒரு பவர் தான் எனக்கு. பாருங்க மாசா இருக்குல்ல கைஸ். சரி இதெல்லாம் நான் தள்ளி விட்டுறேன். ஓகேவா? என்னது
போ புஜ்ஜி நீ இப்பதான் ஓ நீ இப்பதான் உயிரே வரியா இப்பதான் உயிரோடயே வரையா ஓகே ஓகே ஓ டீ குடிச்சிட்டு வர கேப்ல இத பேசிட்டு இருந்த கேப்ல clouds that grace the earth beneath. The moon was never meant to be a foreign realm. பாத்தீங்க போடு சூப்பரா பாத்தீங்களா நீங்க பாருங்க ஆலிஸ்க்கு துரோகம் பண்றீங்க ஒன்னொன்னா உழுவுதுன்னா கேட்ச் பிடி அயக்காக்குடா டே அயக்காக்கு ஃபுல் ஆன்ஸ்லாட் பண்ணணும் சரி டேபிள் சரி வா ப்ரோ அதெல்லாம் விடுங்க ஏய் யாரு ஐயோ லெமன் ப்ரோ உள்ள வாங்க கேம்ல இருக்கீங்க வெளுத்துட்டுருவேன் பொண்ணாகில ஆக்கிட்டீனா சாவடிச்சிருவேன் பையனாதான் வருவேன் ஏன் நோ ப்ரோ இட்டோமி வெண்டி எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா டயப்ளாக் ஆன்ஸ்லாட் அடிக்கலாம் அவர் கேட்டிருக்காரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு சசைக்கே ப்ரோ அப்படியே ஐடிக்குள்ள வந்திருக்கேன் நாண்டி மாமான்லாம் சொல்லாதே டயப்ளாக் கொஞ்ச நேரம் குயட்டா இரியா மாமான்லாம் சொல்லாதியா வாங்க டயப்ளாக் ஹெல்ப் ஆமா டயப்ளோ நீ ஆன்ஸ்லாட் வந்தாதான் அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆன்ஸ்லாட் அடிச்சது ஞாபகம் வருது சா இன்னும் நல்லா மறக்க முடியலையா கண்ணுக்குள்ளேயே இருக்கியா அயக்கா சப்போர்ட் நாண்டி மாமி நான்சின்னு கூட வை இங்கே பாரு நான்சின்னு கூட வை இந்த நாண்டி மாமின்லாம் வச்சுன்னா வச்சுக்க மாமி மாமனார் மச்சனார்னு உதச்சிருவேன் கர்த்தரை ஏவல் கெவின் சிரிக்கிற நீ பைமான் பிளேயபிள் கைஸ் பைமான் பிளேயபிளா வந்துச்சுன்னா நான் தாங்க சப்போர்ட் 5 ஸ்டார் சப்போர்ட் என்ன புல் பண்ணுவேன்னு பாதி பேர் சொல்லியிருக்காங்க என்னையா ஐயா நந்தினி மாமி ஐயா ரொம்ப தப்பு தப்பு மேல தப்பு வந்துட்டீங்க போலாமா லெட்ஸ் டூ இட் ஏய் அங்க பாரு இனஃபாக் சிக்னேச்சர் நான் குழம்பினா போயிடுறேன் செகண்ட் ஒன்னுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு 12 இதுவேன் தேர்டு ஒன்னுக்கு ஐ கோ ஃபார் சின்னா Being too popular can be such a hassle. பைமன் தான் unknown god தானே Cleanup sequence in progress. சரி இருங்க நான் அப்பனா ஸ்கர்க்குக்கு நான் Please avoid dropping small items such as அம்மா எப்படி இதில இருந்து screws, gears, minerals, toys, நான் அடிக்கிறேன் snacks, hairbands, socks, and slippers. ஸ்கர்க்கு நான் எடுத்துட்டேன் ஓகே Reviewing outstanding items on today's to-do list. இங்க பாத்துக்க டயப்ளோ ஒன் ஆஃப் த இது சொல்றோம் அந்த என்னது அந்த குட்டி குட்டியா வரும் அது வந்து நம்ம வெண்டி வந்து புல் பண்ணி வச்சிருப்பாரு நீ அப்பையில அல்ட் போட்டு தொலைஞ்சிராத Cleanup sequence in progress. Based on data from past incidents. bro அந்த ஆல்ட்ட இதுவே இருக்கு ஏய் நுவுலட்டா ஏங்க அந்த ஆல்ட்ட சின்ன இருக்கு Gummies, snacks, hairbands, இல்லனா ஹெலனடியா and slippers. சின்ன இல்லையா
சரி இல்லை டயப்ளோ நீ இதெடு, நான் சின்ன எடுத்துக்கிறேன், நீ ஸ்கர்க்கடு, அவ்வளோதான். இதுக்கு ஏன் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறான்? அவர் நல்ல பில்டை தான் வச்சிருக்காரு. ரெடி கொடு. அது ரெடியா உள்ள போறோம், அது ரெடியா அடிக்கிறோம். ஸ்கர்க் ஈ தான், ஈ அவன் இந்த ஃபேஸ் போகல. நீ அல்ட்டு போட்டினா வச்சுக்க அது சுத்தும், ரக்கர 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 ரக்கரான்னு சுத்திரும். ஒன் மீட். இந்த குதிக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் எந்த பாஸ் ப்ரோ? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே போலாம். ஆக்சுவலி இவனுங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட்டில் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் போனோன்னு நம்ம அல்ட்டு போடுற மாதிரி ஸ்பேம் பண்ணோம்னா வச்சுக்கோங்க, அது வந்து கேஸ் ஆகிடுனால அப்படியே நம்ம இங்கே பில்டு கரெக்டாக வச்சுருந்தா தானே அடிக்கிற மாதிரி வச்சுட்டாங்க. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Let's light it up. Everybody stand back. டேப்ல ஆல்ட் போடு. Light up the blazing sun. Rev the engines. 20 அட்லீஸ்ட் ஈ ஸ்கில் போடு தம்பி, பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். Let's light it up. I'm going. Light it up. Everybody stand back. பாஸை 1 நிமிட்குள்ளே முடிச்சிருப்போம். பா யார் சில்கின் மூனில் இருக்கிறது? நான் சில்கின் மூணு. டயப்ளோ என்னெல்லாம் வச்சுருக்காருன்னு தெரியல. ரைட்டு, பிரச்சனை இல்லை. அந்த ஆள் சிக்னேச்சர் வச்சுருக்காரு பக்காவான இனஃபா. Be silent. Observe. Close your eyes. Preparing for dust-up. Cleanup sequence initiated. Stay clear. Be silent. Close your eyes. Surge. Come on boys, 1 நிமிட்குள்ளே முடிக்க பார்க்கலாம். Observe. You can hear them talk. Annihilation fair. Close your eyes. ஒரு பிளஞ்ச் 2 செகண்ட்ஸ் போயிடுச்சு, பரவாயில்ல. ஒரு அல்ப ஆசை இருக்கு, அதை பண்ணலாமா? என்னங்க அதான் வெண்டி இருக்கே, பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு ட்ரை. சரி, ஓகே, லெட்ஸ் கோ. ஃபேர்லெஸ் ஸ்கோப்பில் இருக்கு, முடிச்சு பார்ப்போம். டே
பிட்டியை பில்ட் பண்றேன்னு போட்டேனே இப்படி தாண்டா ஸ்கர்க்கு நக்கிட்டு போச்சா. இப்போ வார்க்கா செய்வோம்னா என்ஜாய் பண்ணு. டாஞ்சிரோக்கு என்ஜாய் பண்ணு. என்னைக்கே பிட்டி பில்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணீங்கன்னா இப்படிதான். அடே அடே என்னடா பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க? அதெல்லாம் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்கடா. சீஸ் கேரண்டியில் தான் இருந்தேன். ஆக்சுவலி அப்போ வந்து ஸ்கர்க்கை நான் எடுத்துகிட்டு வரேன். அவரை வந்து ஹெலன் போக்கலாம். ஹெலன் யாரோ போங்க. We are going to do fearless guys. We are fearless boys. இருக்கு நான் ஸ்கர்க் அடிக்கிறேன். ஸ்கர்க் வெப்பன் வச்சிருக்கு தானே மேன் அதில். அப்போ எடுங்க. இல்லை ஏய் இனஃபா யா இனஃபா 100k டேமேஜியா டெவ்லோ என்ன? இனஃபா இருக்கிறதுல நாட்கரை கேரக்டரில் ஓஜியான கேரக்டர் இனஃபா தான். நீ வெப்பனோட வச்சிக்கிற சொல்லி மஃப்ல இல்லை அவர் C1 சிக்னேச்சர் வச்சிருக்காருல. சிக்னேச்சர் வச்சிருக்காரு. இப்போ தெரியுமான்னு தெரில உனக்கு. தலைவர் சிக்னேச்சர் வச்சிருக்காரு. இனஃபாக்கு சிக்னேச்சர் இருக்கு. ஃப்ளின்ஸு C1 சிக்னேச்சரு. கொலம்பினா இனஃபாக் டயப்ளோடா. ஐயோ இது தொட்டுட்டனே. எல்லாம் ஒரு தந்திரம் தான். ராஜதந்திரம். ஆமா. ஐயோ உள்ள போனே நான் தாடி வாங்குவனா. அங்க என்ன 1 மில்லியன் கிலோ விழுவுதா? 100k தானா?
dust. Be silent to dust. எனக்கு வர ஈ ஸ்கில் போட்டு கை வலிக்கும் கடைசி பாஸ்க்கு. வாவ். கெட் அவுட்டா நாண்டி ப்ரோ. கிடைச்சா இல்லைன்னா ஸ்கிப்பு தான். சண்டா ஆட்பிட்டி கிடைக்கும் பார்த்துக்க. ஸ்கர்க்கு ஆட்பிட்டியில் தான் கிடைக்கும். ஏர்லியில் கிடைச்சா மடி லக்கு அவ்வளோதான். Teamwork is dreamwork. On me. Up the ante. Let's light it up. Rev the. Let's light it up. Adventure time. Thunder. ஐயோ ஐயோ வெண்டி அல்ட்டி ஏர்லியா விழுந்து கிடக்குது. Teamwork is dreamwork. Here we go. Adventure time. Let's light it up. ஏன் அந்த பாஸ் என்ன அது போவே மாட்டேங்குது. Let's light it up. I'm going in. Adventure time. ரைட். Let's light it up. நான் அந்த ஒரே ஒரு குஞ்சை மட்டும் போய் அடிக்கிறேன். மிஸ் பண்ணிட்டோம். ரிட்டர்னா? ஓகே. ஹாய் ரூபேஷ் ப்ரோ வணக்கம். Light it up. On me. Let's light it up. Everybody stand back. Let's light it up. You can get away. I'm going in. Let's light it up. வெண்டி இப்ப அல்ட் பண்ணு. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Off we go. Here we go. Think you can get Everybody away? stand back. Wrath from the sky. On me. I'm going in. Maria sweeping in. Yeah.
லாஸ்ட் பாஸ் இப்போ நான் தானா? ரைட்ரா. கை வலிக்க போகிறது. நான் ஒரு டைம்ல கை மவுஸ் உடைச்சிருப்பேன். என்ன இன்ன வரையும் உங்களுக்கு பச்சை கலர்லாம் காட்டுச்சு. இப்போ ஓகே ரெட் வந்துருச்சு. ஏய் என்ன அந்த ஃபேஸ்ல இருந்து நவரவே மாட்டேங்கிறான். என்ன நண்பர்கள் இப்படி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். ஆனால் ஃபியர்லெஸ்ல அதை போட்டு வாட்டிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் பாஸை. என் ஸ்கர்க்கோட இது டேமேஜ் கொஞ்சம் அட்டாக் கொஞ்சம் கம்மி தான் வெப்பன் ரீதியாக போனாலுமே. ஃபியர்லெஸ் முடிக்கலடா. ஓகே கைஸ் அவ்வளோதான். நன்றி ப்ரோ மை கமெண்ட். நன்றி ப்ரோ. எனக்கு வேற எனக்கு 50-50 என்னையா ஜெண்டா போடுற? போடுவோம் ப்ரோ. Mathematics is the foundation of all things. Engaged. If you're interested, I அவ்வளவுதான் can boys. teach you some arithmetic. First, hold out both your hands. We'll start with the 10 fingers. என்ன டயப்லோ போதும் விடு பார்த்துக்கலாம். ஓகே கைஸ் அப்படியே நாமளும் கிளம்பலாம். ஸோ டாட்டா பை பாய் சி யூ. இருங்க உங்களுக்கு நான் இன்னொன்று காமிச்சிட்டு போகிறேன். இல்லை வேண்டாம் இதை நான் காமிக்கல. பாய் மாமா அடி வெளுத்து விட்டுருவேன். காயடி கேள்விப்பட்டிருக்கியா? டங்குன்னு அடிச்சு விட்டுருவேன். அவ்வளோதான். மணியே மணியின் ஒளிய அப்படிதான் இருக்கும் பார்த்துக்க. பாய் சொல்லியாச்சு போ. ஏய் ப்ரோ நான் 50-50 தான் இருக்கேன். அன்னைக்கு மட்டும் சொல்லிட்டேன். பாய் மாமியா? வாட் த ஃபக் ப்ரோ. ரொம்ப தப்பு ப்ரோ. It's so bad bro, you know. It's so bad. The Adeptus arts are most miraculous, but Okay, unless guys. one first cultivates See you. the mind before cultivating these arts, Naruto live la all paapom. their feats will be like Okay va. the moon's See you. Tata. reflection on Bye bye. water, Goodbye. shattering at the slightest touch. Naruto Shippuden live la paapom.
நம்ம இன்றைக்கி காசிக்காக போய் காப்பாற்றுவோம். ஸோ ஏன் ப்ரோ ஏன் நீங்கள் இப்படி புள்ளி வச்சு கேட்குறீங்க? போடலாம், அதில் என்ன இருக்குது? நருட்டு ப்ரோ, நம்ம இனாட்டா நருட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லும்ல, அதை பார்ப்போம். பை பை கைஸ், see you in the next live. The whole world shares the bounty of the sky.